Hello, good morning. By the way, I am Engineer Elton Ian, MHO, your instructor in LX 202 or Instrumentation and Process Control. Now we're going to discuss on Module 1, Introduction to Instrumentation and Process Control. Okay, so what is instrumentation and control? Instrumentation is the branch of engineering that deals with measurement and control. According to ISA, or known as the Instrumentation and Systems Automation Society, formerly known as the Instrumentation Society of America. Okay? The official definition of instrumentation is a collection of instruments and their applications for the purpose of observation, measurement, and control. Excuse me. Okay, from the reference ISA standard Series 51.1, Instrument Society of America. So what is instrumentation and control? First is an instrument is a device that measures or manipulates process physical variables such as flow, temperature, level, or pressure, and whatsoever, or any device that capable to measure or to get information from the measured variables. Instruments include many varied contrivances, which can be as simple as valves and transmitters, and as complex as analyzer. Instruments often comprise control system of varied processes. The control of processes is one of the main branches of applied instrumentation. Control instrumentation includes devices such as solenoids, the valves, the circuit breakers, and relays. So these devices are able to change a field parameter. So you see parameter, it is a value, no, of the example for the temperature. So the temperature is using the LM35 temperature sensor. So whatever the sense or the heat being sensed by the LM35, and that would be converted to electrical form, no? And processed by a microcontroller and give instructions to the actuator, no? Or to the device that will do such the control, no, of the temperature. Example, electric fan, no? So if masen sa LM35 example, no, LM35 nga temperature sensor, so masense niya nga init na siya, no? So beyond sa set point which be discussed later. So pag ma-sense na niya, example ang atuang set point kung ganahan ka nga bugnaw lang that is 16 degrees Celsius, no, or 20 degrees Celsius. So pag mubiyan na siya sa 20 degrees Celsius, iyan ang isend, no, ang temperature dito sa microcontroller. Usually I am using Arduino. So going to the Arduino, and the Arduino will process the signal, no, in electrical form and convert it to digital form and send to the relay. That will be the one. But in the example that I'm going to use in this module is I'm going to use IRF N44, 44, IRFZ44 and MOSFET. No? So whatever the signal from the processor and the current also will be uh, changed. No? So the speed of the fan will also um, rotate, no? Rotate according to the temperature. If taas kayo ang temperature, so the more ang iyang speed nga iyang uh, RPM nga iyang i-produce. Anyway, that will be discussed later. So
The device are able to change the field parameter and provide remote or automated control capabilities. So transmitter are devices which produce an analog signal. So usually the transmitter, the sensors, no? Usually in the form of a 4 to 20 milliampere electrical current signal, although many other options using voltage, frequencies, or pressure are possible. This signal can be used to control other instruments directly. That is called the passive, or it can be sent to a PLC, programmable logic controller. Then the DCS means the distributed control system, and SCADA, or the supervised supervised control and data acquisition system, or other type of computerized controller, where it can be interpreted into readable values and used to control other devices and processes in the system. Okay, next, instrumentation plays a significant role in both gathering information from the field and changing the field parameters, and as such are a key part of control loops. So we're going to discuss what is control loops. So measurement, okay, instrumentation can be used to measure certain field parameters, the physical values, usually the pressure, no, either differential or static. Static. We say differential change, no, the change of the pressure, and when you say static, no, the constant value of the pressure na imong gikinahanglan, and also the flow, the temperature, the level, the density, the viscosity, radiation, the process, instrumentation, it should, no, and etc. and so on and so forth. So what is the control? No? In addition to measuring field parameters, instrumentation is also responsible for providing the ability to modify some field parameters. So these are the explanation of the control loop. No? So in a control loop, the signal flow forms a complete circuit, no, from the process through measurement, error detector, controller, and final control element. This is called a loop. When we say loop, ga balik-balik lang, no, ang process. Like our daily routine that will be discussed on the programming control subject. So when we say loop, no, that is looping or ga balik-balik siya. So, or it is a cycle. So this a loop, no. And in general, we speak a process control loop. So in most cases, this is called the feedback loop. When we say feedback, no, there could be a back of signal to the input, no, if there is an uh, error, no, or when we say the set point is not met, then therefore uh, it will send back to the controller or to the processor. Sample, kung ang imong temperature, no, example sa kaganiyang example, no, so sa kabay sa fan speed, kung ang temperature ni mga set point is 20 degrees Celsius, then na-sense sa imong sensor ang imong environment nga below 20, so iyan ang kung ano, ibalik dito sa input nga below 20. So pag below 20, no, so dili niya pandaron ang imong fan. No, karon pag ma-sense sa imong sensor nga above siya sa 20 degrees Celsius, so i-send na siya sa signal, no, ang signal sa input, then i-process, then iya tong paandaron ang imong fan, no. Pag taas na kayo sa imong 20 degrees Celsius, no, that is let us say sample 30 degrees Celsius, no? So pag under na sa imong fan, no, so yan ang gi-control, no, gipabugnaw niya ang imong environment. So pag kuan na, no, gabalik-balik siya ang kuan. So pag sense na pud sa imong surroundings, sa imong sensor na abot na siya og 20 degrees Celsius, no. So
or below, then isend na pabalik sa imong input nga palungon to ang imong fan, no? Nga mong control sa imong surrounding temperature. So inana siya gitawag nga feedback loop. Ang open loop is there could be no return of signal from the output to the input. At anyway, na dili kay siya magamit no ang open loop because talking about control system or the process control, there could be always be a feedback or no the back, no, whatever the excess of the signal, no, that is not required by the system, yan ang ibalik to sa input, no, and process it again. Okay, so process control loop includes process variable, no, katong mga temperature, mga level, and when you say set point, no, there could be a point or a set of temperatures, no, nga imong kuan, yung iset para nga to activate and deactivate sa imong actuator. And we have here the sensor. Usually gitawag natin siya transmitter, no, ang sensor. And the logic solver, the processor or the microcontroller. So I am using Arduino, no, in our example. And the actuator usually katong mo siya mo act, no, kung unsay button para mo hinay or mo init, no, or mo bugnaw ang imong set required, no, nga gikinahanglan o maabot nimo ang or standard, no, na set point nga imong gi set sa imong control. Okay, so one of the example of the process variables are the pressure, the temperature, the level, no, so the flow, the pH, and more. Example sa level kanang sa tangke, no, sa atuang tubig nga dili siya automatic, no, pwede na siya automatic using this type of level control sensor, no, nga pag kapit na siya mapuno ang imong tangke, then mo stop na ang imong motor. Kung almost empty na pud ang imong tangke, so ang imong water pump mo on na pud siya, no? So these are the basic example, no. This is the basic example nga ako ang i-show sa inyo, ha. To make it simple as how does the process and the instrument, no, nga ato ang gigamit para nga bala na to, no, the actual or unsay mga angay nato i-control, no, sa ato ang system. So this is a very example, no, very basic example of our instrumentation and process control system. The temperature based fan speed control using Arduino and LM35 sensor. So ang may tabo ani class, no, nga kung this is our measuring device, no, this is our measuring device because we can actually see, no, what is the real, no, the real temperature, no, sa atong surroundings. Yan na i-display diri. So that is called instrument, no, it is our instrument that able for us to identify what is the real status of our measured variables, no. Example, temperature, no, ato ang mabala na to kung pila gyud actual temperature, no, sa ato ang environment. So mo ni siya gitawag atong instrumentation device kaning ato ang display, no. We have example 20 degrees Celsius and fan speed is wala pa, no, because wala pa nato na meet ang set point niya. So this picture is from this website, no, quote from this website. So to discuss further, no, sa ato example sa instrumentation, actually this is called the this system is called as the instrumentation and process control. Why? Because we have here the instrument that able us to identify the temperature and the speed of our fan. And we have the control, no? The processor, this one, the Arduino Uno board. This is our processor, and this one controls the speed, no? By sending information to this IRSZ44N MOSFET. So
And this MOSFET, whatever the output of this uh, processor follows, no, yan i-follow kung the more ang current nga i-supply or the more voltage nga iyang ma-receive, then the more ang current, no. This is a constant voltage and varying current, no, yang supply. Example, we are using 9 volts, so or pwede 9 volts lang, no, sa 12 volts nga ato ang fan. So constant voltage, but this is the varying current, no? As you'll notice here, sa ato ang drain source on state resistance, maximum is 17.5 mega ohm. So mo ni siya purpose aning ato ang IRFZ 44N MOSFET nga siya may mag change, no, sa supply current sa ato ang um, fan. So the more current, the more speed nga iyang ma-create, no, sa ato ang fan. So how does the instrumentation and process control mahitabo, no, or happens in this form? So inani ni siya, no. So we have here the LM35 temperature sensor. This one, okay. This one will sense, no, sense the actual temperature of our surroundings, no, sa iyang surroundings. So kung unsa iyang ma-detect diri, iyan lang i-send sa ato ang Arduino board. So the Arduino board, kung unsa yung mga readings nga iyang kuan diri, no, unsa yung mga readings nga iyang ma-detect, no, or iyang ma-sense nga temperature, i-display na ali sa Arduino, no. Yan ang i-display diri, no, ang actual. Example, naka-sense na ni siya karon og 30 degrees Celsius. So ang mo display diri is 30 degrees Celsius. Then example, ang ato set point is 20 degrees Celsius. So ang may tabuan ni is ang atuang fan, no, mo on na ni siya, no? Because 20 degrees Celsius are set point. Then reaching the set point, then the Arduino will instruct this MOSFET, no, to switch on, no, switch on sa ato ang uh, DC fan na 12 volts. So now when the temperature is too much, no, too much na sa ato ang set point, example, nasunog ang balay, no, nasunog ang balay, or nasunog siya, or something sa mga nga area, no, nga naay too much heat nasunog. So the purpose of the buzzer is um, kung too much heat na siya, no, nga ma-detect niya, so the Arduino will instruct the buzzer, no, iyang i-switch on ang buzzer nga mo produce sound, no, sound para nga to identify that there is a fire, no, in such area. So ano ni siya, no, ang may tabo. So this is the input, no, sa to processing na device, the Arduino. So from this input, and our output or our instrument device is this one, no. Mag-display siya sa mga actual measurement, no, sa atuang mga devices. And this is the actuator, no, kani atuang 12 volt DC fan. Siya may mag-control sa temperature sa surroundings. Pag init na kayo or more than 20 degrees Celsius, mo send og signal, no, ang ato ang Arduino Uno board sa ato ang MOSFET nga IRFZ44N. Dayon iyang i-switch on ang imong fan so motuyok. Kung more than let us say 30 degrees Celsius, so the more the temperature, the more nga current nga iyang i-send, no, sa ato ang MOSFET, and the more pud ang speed, no, nga mas muktog siya og tuyok pud ang imong fan. So the very good example for this one is kanang sa ato ang laptop, no, nga CPU fan nga pag ang imong sensor sa imong laptop, no, ma-detect niya nga init na kayo ang imong heatsink sa imong processor. So ang imong processor fan, no,
the more po siya nga mukusog ang iyang tuyok. Now, once ka na naka sa fully air conditioned room gagamit, no, sa imong laptop, so dili niya maabot ang set point nga 20 degrees Celsius. So dili na pala siya mo tuyok ang imong CPU fan because uh, below lang man siya sa imong set point. So hopefully no, nga natay na sabtag ginagmay sa ato ang gitawag nga instrumentation and process control. Means the instrumentation, no, we are using instrument device, no, nga makita nato kung ano si actual values, no, sa ato ang mga variables nga i-measure. Dayon kanang mga values, no, nga atong example temperature, the level, the pressure, isa na siya sa ato ang processor, no, iyan na i-process. Dayon usay ganahan may tabo nimo, no, sa imong i-process, i-send po na og signal sa ato ang ano, sa ato ang processor to the actuator, no, ato mo control, no, sa ato ang gina kinahanglan, no, ato ang required, no, nga mga uh, measured variables, no. Yes, sorry, the temperature, the level, no. Atong example ang giingon po ganiya nga atong sa water tank, no, nga automatic siya nga mo kuan, no, mo pa-on sa imong motor or water pump o mo pa-off mo sa imong water pump nga pag hapit na mapuno ang imong tangke or mapuno na siya, naay sensor dito sa taas, no, nga mo send siya og signal sa processor. Dayon iyang ihatag og instructionan, no, ang imong water pump by the use of solenoid uh, valve and relay, no, relay nga mo stop siya og uh, under, no, ang imong water pump. So pag masense na po sa imong sensor, level sensor dito sa tangke nga hapit na siya mahurot dito sa butang nato sa di hapit na sa ilalom ibutang ni mga sensor sa imong tangke. Pag masense na po siya dito ang tubig nga dito tama na, isense na po na mo sa iyang sa imong processor, no, sa imong microcontroller nga almost empty na ang imong tangke, no. So ang imo na pong microprocessor, musta na pa siya signal sa imong switching device, no, sa imong usually relay or kani siya, no, IRF Z44N MOSFET mo siya mo fast switching device, no, mo switch on. So pag switch on na niya, mo set mo on puti mo relay, then mo under na tong imuhang water pump. So inana siya ang basic lang na explanation about the instrumentation and process control. So again, the purpose of instrument device is to actual, no, to get the actual, no, or to display, no, the actual uh, measure of the variables nga atong gikinahanglan. And this one, no, ato nang ginagamiton always is to process, no, sa ato ang mga measuring device or measuring and to control, no, sa ato ang mga actuators. So that's all for today. And thank you very much. This is Engineer Elton Ian Emho, your instructor in ALX 202 Instrumentation and Process Control.